Previous session we ended up our discussion by discussing the relative velocity between the two objects moving in the opposite direction, and we see about the relative velocity of the cars, how are they moving, and how we can calculate relative velocity in different cases and different phenomena. So today we are going to continue with the solved examples, and as I told you in the previous session that today we'll start with the solved examples regarding the motion of boats, how the boats they are moving in a river current. Now let's first demonstrate what is always happening in the motion of boats, and then later we'll continue with the, what we are required to discuss. So kwenye motion of a boat, let's say this is my one side of the river and this is another side of the river. So from here tuseme boti inaanzia hapa, so I am not so much good in drawing, nitachora tu. Yeah, this is like my boat. Always huwa hii boat inaweza kawa imetarget, let's say kufika this point. So let's call this as point O and this is point A. So boat inayotoka O inakuwa imetarget kufika A. Lakini what is happening ni kwamba kuna water, let's say water inapeleka hivi current. So this is water current. Hii boat inatoka with velocity fulani, velocity v. Then water current ina velocity labda v water. Sasa kwa sababu hii water inakuwa hivi, manake resultant velocity of the boat haitakuwa tena ile v. Itakuwa ni summation ya v, huyu hapa anaenda hivi na hivi. So kwenye vector diagram hiyo tutakuwa ni kama vile tuna velocity wa boat ambaye alikuwa ni kwenda hivi, and then tuna velocity ya water current ambayo inaenda hivi. So the resultant vector, manake kuna vector ya boat ya velocity na velocity ya water current. So resultant vector ya boat itakuwa ni hii hapa. Resultant vector of the boat will be this way. So hapa tutakuwa tuna velocity of boat. Hii ndio velocity tutakuwa nasoma kwenye speedometer ya boat. Hii hapa ni velocity of water. So this will be the velocity ambayo itakuwa ina read kwenye speedometer ya boat. Hii hapa ni velocity of water current. Velocity of water current. Lakini from there, this is the resultant velocity of the boat, resultant velocity. Kwa hiyo hii resultant velocity kwa lugha nyingine tungesema ndio velocity of the boat as observed by the observer. Kama tuna stationary observer, let's say here we have our stationary observer on the shore, and the velocity of observer ni sawasawa na 0 meter per second. If we have this stationary observer ataona boat ina move with velocity ambayo ni hii hapa. Kwa nini? Kwa sababu engine of the boat inasoma velocity hii, lakini tuna water current. Kwa hii boat itakuwa ina move, itakuwa kwa sababu kuna water current, hii boat itakuwa kama vile inaenda chini hivi. So we'll have a boat here. Boat itakuwa kama inaenda chini hapo. Itakuwa kama inaenda chini. And finally boat itaenda kufika on the other side of the river, ikiwa iko kwenye point ambayo ni chini kidogo. Let's call this point B. Kwa hiyo hapa kuna maswali ya aina tatu ambayo huwa yanaulizwa in this case. Always unaweza ukapewa velocity of the boat, ukapewa velocity of water, ukaulizwa resultant velocity. What will be the velocity of the boat as observed by an observer on the ground. So this is the velocity of the boat. Lakini maswali mengine ambayo unaweza kaulizwa hii distance, kwamba boat imetoka hapa, ili aim kufika hapa. Lakini baada ya aim kufika hapa, kuna distance ambayo ilikuwa imefika on the opposite shore. So huku ilikuwa iko upande mmoja wa river, manake huku ni ground. Hiyo velocity ya boat as observed by observer manake anakuwa yuko kwenye ground namna ile pale, observer ana velocity ya observer sawa na 0. So manake ni kwamba kama huyu boat ali aim kufika pale A, hii boat ikafika kwenye point B, hapa kutakuwa kuna distance fulani. Hii distance huwa wanaweza kukuuliza swali, how far downstream au how far upstream.
Kwa ukishaona swala la upstream au downstream, ujue ni distance hapa. Kutoka boti ilipo target kufika hadi pale ambapo imefika. So kama huyu anaendesha hii boti, huyu nahodha akiwa anajua kwamba kwa sababu kuna velocity fulani ya water na labda ninaenda kwenye bandari ambayo hii bandari iko umbali fulani, labda downstream au upstream, manake yeye ataitoa hii boti ikiwa na velocity fulani, akikadiria na velocity ya nini, ya water, kwamba nifike kwenye bandari ambayo iko umbali fulani. So sometimes hayo maswali yote unapewa kwa sababu ni normal life phenomena, kwamba huyu anayeendesha boti lazima awe anajua kwamba kama bandari yangu iko umbali fulani chini, aim hii boti iende umbali fulani, na zile water waves zitaiharibu au zitafanya iende downstream umbali gani. Kwa hiyo kuna maswali hapa ya aina mbalimbali. Kwa hiyo mimi naanza na swali la kwanza. Swali la kwanza, resultant velocity. Hii na hii hapo unaweza kutumia tu Pythagoras theorem, sababu hapo kuna angle hapo ya 90. So Pythagoras theorem unapata resultant velocity. That is the first question, na kwa limeisha kama hivyo. Lakini ukiulizwa swali, sometimes you are given the width of the river, and then unaulizwa swali kwamba je, boti itachukua muda gani kutravel kuanzia hapa hadi hapa B. So I know hii concept ni ngumu sana kueleweka. Kwa nini? Kwa sababu huyu mtu anachokijua ni kwamba hii boti inatoka hapa inaenda wapi? Ili target kufika A, lakini imefika wapi? B. Hafu anaulizwa how much time boti itatumia kutoka hapa kufika B, sio kufika A. Hasa distance iliyopewa ni kuanzia O hadi A, sio O hadi B. Na hata velocity tutakayotafuta hii hapa, hii ni velocity ambayo itakuwa ni OB, sio OA. Sasa the question come, tunafahamu kwamba average speed kama tulivyosoma form 2 ni sawa na distance traveled divided by time. That is the average speed. So kama average speed is sawa distance divided by time, kwa mfano hapa distance tunayo ni width of the river. Unaona? So time, we can calculate time is equal to distance divided by average speed. Sasa swali gumu hapo ni kwamba je, average speed tutatumia ipi? Kwa sababu hapa tuna speed tatu. Tuna speed hii na tuna speed hii hapa. So we have the speed in direction OA, we have the speed in direction AB, and then we have the speed in direction OB. Unaona? Kwa hiyo sasa tunachokisema ni kwamba kuna average speed in direction OB, kuna average speed in direction OA, and then we have average speed in direction AB. Kwa ili tuweze kupata time iliyotumia, kumbuka hii boti imetoka upande huu imefika upande huu. Swala tu ni kwamba ilipofika upande huu imefika kwenye pointi ambayo sio expected. Ili expect kufika A lakini imefika kwenye pointi B. Hiyo ni kwa sababu tu ya speed ya water. Lakini kimsingi ni kwamba component ya hii velocity, unaona hii resultant velocity tuisema tuna resolve. Resultant velocity na component mbili hapa. Ina huyu hapa component ambaye alikuwa anatoka huku kwenda huku from O to A, na ina component huyu hapa. Then we get the resultant velocity. So component wa resultant velocity ambaye amemove boat toka huku hadi huku, component ambaye anafanya boat iende hivi ni component huyu hapa ambaye ni velocity of the boat itakayokuwa inasoma kwenye speedometer. Huyu velocity ya water hasaidii chochote kuisukuma boti ivuke. Kinachoisukuma boti ivuke nini? Ni velocity hapa. So kama tukitaka calculate time, tutachukua average speed in direction OA, kwa sababu distance OA tayari nayo ndio width of the river. Average speed in direction OA itakuwa ni ngapi? Then hiyo average speed in direction OA ndio tutaitumia hapa. Kwa hiyo hapa tutakachokichukua tutakaiweka hapa ni velocity ya boat yenyewe, sio resultant. So time taken for the boat to cross the river itakuwa ni distance divided by the velocity of the boat. Velocity of the boat. So itakuwa ni distance gawanya kwa velocity ya boat, ndio tutapata hiyo time ambayo river ili cross.
Lakini swali jingine utakaloulizwa ni kwamba how far downstream boti ilifika, kwamba kutoka hapa hadi hapa boti ilifika kuna umbali gani hapo, how far downstream. Hasa kuuliza swali kama hilo manake ni very easy. Ni very easy. Kwa nini? Kwa sababu time tayari tunayo. Time ya boti iliyotumia kuvuka toka hapa hadi hapa ndio time ile ile itumia kumove toka hapa hadi hapa. Ni time ile ile. And the average speed in this direction ambayo ni velocity of water tunayo. So tutasema tu average speed is sawa distance divided by time. So time tunayo. Tunaulizwa how far downstream ambayo ni distance. So distance will be equal to average speed times time. Kwa finally unakuwa umeshafika kwenye majibu yako yote matatu ya common questions ambazo zinaulizwa kwenye motion of the boat. Now let's move to the questions. A boat is traveling at 8.9 km per hour relative to water in a river. So this is the velocity of the boat. The boat aims straight for the opposite bank of the river, which is 120.9 meter. Kwa hiyo ni width of the river. If the speed of water in the river is 2.9 km per hour, how far downstream would the boat be when it reaches the opposite side? Now, tuchore diagram ambayo ina represent phenomena. Ambayo diagram yetu tutakuwa na this side of the river, and then we will have the opposite side of the river. So after having these two sides of the river, then tutakuwa tuna distance ambayo tumeulizwa how far downstream, tutakuwa na velocity of the boat, and then this is velocity of water. This will be resultant velocity of the boat. So the motion of boat itakuja kufika hapo kwenye B. The width of river is 120.9 meters. Now remember, nilikwambia ili tuweze kupata distance hii hapa, how far downstream, distance hii hapa, we need to have time. And how do we calculate time? It is by taking distance. About distance ni nini? Ni width of the river. In this case, the width of river divided by, we are dividing by velocity of the boat, which we are given ambayo ni ngapi? 8.9. Kwa hiyo from the diagram, the boat started from point O and aimed straight for the opposite bank of the river, which is point A. Lakini haikuweza kufika point A because of water current ambayo ilikuwa na move kwa velocity. So finally boat itafika point B. And hii boat kwa sababu itafika point B, velocity ambayo ilisababisha boat ivuke toka O kwenda B ni velocity ya 8.9 km per hour. So distance hapa, velocity hapa, ta calculate time ambayo boat ilivuka. Sababu hiyo time ndio pia time ambayo boat ilimove toka A kwenda B. So takachokisema ni kwamba due to the presence of water current which is moving downward with a velocity of 2.9 km per hour, the boat will not reach point A as expected. Instead, it will reach point B on the opposite side of the river. So the reason for this is because water current will affect the motion of the boat, and thus resultant velocity of the boat is not 8.9 km per hour as it reads in the speedometer of the boat. So the boat's velocity inavyosoma kwenye speedometer, it is 8.9, but the resultant velocity of the boat, it is not 8.9. So letu haitaki tutafute resultant velocity. Resultant velocity tungetumia Pythagoras. But our question needs us to calculate the distance D ambayo tulichora kule kwenye diagram, the distance D. But also the question are the same phenomena like this one. So distance D is the one which is required in our question. So remember, the average velocity is equal to distance traveled divided by time taken. So in this case, average velocity in the direction OA, average velocity in the direction OA divided by distance, average velocity in the direction OA will be equal to distance OA divided by time taken to cross the river. Time taken to cross the river. Average velocity in the direction OA is equal to distance OA, which is the width of the river, divided by time taken. So time taken manake ni distance ambayo tulipewa kwenye meters, kote convert kwenda kilomita wa kudivide kwa 1000.
Tutadivide kwa 1000 kupata kilometers. So time taken to cross the river tutapata ni 0.0136 hours. 0.0136 hours. Kwa sababu hii tumeiconvert kwenda kilomita, so hii time yetu tutakuwa ni kwenye hours. Hii ndio time ambayo ilikuwa taken kwa boat to cross the river. Now what we need is this distance. But because we have the velocity, tunayo velocity ambayo ilikuwa ni velocity ya water. So velocity ya water tutaitumia calculate distance AB. Tutaitumia velocity ya water maana distance hayo tunayo, time tunayo. Distance ya tuna velocity pamoja na time. So velocity pamoja na time tunaweza tukatafuta nini? Distance. So from there tunachokisema ni kwamba this time is also equal to the time taken to move from A to B. To move from A to B. So time ambayo huyu boti alimove toka hapa hadi hapa ndo time ile alitumia kumove toka A hadi B. So distance kwa sababu time tunayo hapo inakuwa ni easy tu. Tunachokisema hapo ni kwamba inakuwa velocity of AB is equal to distance divided by time, then distance will be equal to hiyo hapo times time ambayo ni hiyo hapo. So tutapata distance ni hiyo hapo kilomita ambayo tukiconvert kwenda mita ni 39.39 meters. So the boat will reach downstream 39.39 meters. So from there kama umeelewa hilo swali, umeelewa hiyo concept, maswali yanayofuata hapo tunakuwa tunatiririka tu, the easy concept ni hizo. A motorboat traveling at 4 meters per second east encounter a current traveling. This is a current traveling 3.0 meter per second north. Kwa hiyo boat inaenda 4 meter per second east, then current inaenda hiyo hapo north. Kwa hiyo manake simply the diagram which represent our case ni kwamba tutakuwa tuna river kama hii hapa, tuna river. So now I am going fast because I know tayari tumesha elewana ile concept kule mwanzoni. So boat inatoka hapa au let's say boat inatoka hapa inaenda east. So boat inaenda kwa 4 meter per second, ime counter current ambayo inaenda north 3 meter per second. So tayari boat inaenda east, current inaenda north. So the resultant velocity of the boat itakuwa like this way, and then tutakuwa na point ambayo boat ili aim. So hapa tutakuwa na distance either downstream au upstream distance D. Hii tunaweza kuita kama ni point A, point B. So kwenye hii case boat ilikwenda east, huyu anaenda north. Lakini from there swali la kwanza, what is the resultant velocity of the motorboat? Resultant maana yake hapa nishakwambia ni kama right angled triangle. Huku tuna 4 meter per second, huku tuna 3 meter per second. There is no need of using scale here. Tunaenda tunacalculate moja kwa moja resultant velocity R. We use Pythagoras theorem, a square plus b square is equal to c square. So 4 square plus 3 square is equal to r square. That means r will be the square root of 16 plus 9, ambayo finally we'll get r is equal to 5 meter per second. That is resultant velocity. Then question number 2, if the width of the river is 8 meter wide, the width of the river, kutoka hapo unaweza kaona, so kutoka hapo unaweza kaona hii hapa ndio ulikuwa mto wetu, na kama huu ndio mto wetu tumepewa 8 meter wide. So kama width ya river ni 8 meter wide, then swali wanauliza kwamba how much time does it take the boat to travel shore to shore, manake from one side of the river to another side of the river. How much time does it take for the boat to travel? So remember nilikwambia tutakuwa tuna velocity in this direction which is 4 meter per second, and then you have the width. So tutasema average speed is sana distance divided by time. So what is required is time. So time will be equal to distance divided by average speed. Distance in 8 meter, average speed in that direction ilikuwa ni 4 meter per second. So time taken will be equal to 20 seconds. The boat will take 20 seconds to cross the river. Then question C, what distance downstream that the boat reach the opposite shore? What distance downstream? Remember we said tukishaulizwa distance downstream maana tunaangalia velocity ya water. So itakuwa average speed is equal to distance
divided by time. Time now in 20 seconds, so distance itakuwa sana average speed ambayo ni 3 mara 20 second. Distance itakuwa sana 60 meter. Hivyo ndivyo ambavyo hilo swali linakuwa limeisha. Distance is 60 meter. All of these questions you will find them in the notes. So from there we have numerical problems. We have numerical problems ambazo tunapima umeelewa nini. Napima tu umeelewa nini katika vile ambavyo umeelekezwa kuhusu mambo ya average speed, mambo ya relative velocity, motion of boat, umeelewa nini. Kwa hiyo tuna numerical problems ambazo ni kuanzia hilo la 9 tunaendelea hapo maswali. So tuna la 9 hilo hapo, tuna la 10 hilo hapo. Unaweza tu ka stop video kayasoma. Kuna la 11 hilo hapo. Kuna la 12 hilo hapo. Kuna la 13 hilo hapo. Kama hujaelewa chochote kuhusu hayo maswali, kama kuna swali na maelezo yanakutatiza, nauliza tu kwamba hili nianzie wapi, I don't know where to start. Kwa hiyo tuna numerical question hizo. Na hapo tuna numerical question hiyo ya mwisho, kiwa namalizia lile la kule mwishoni. Toka hapo tutaenda kwenye mambo ya application. Application of relative motion. Relative motion inatumika katika navigation. Navigation, mtu anapokuwa anaendesha boat kwenye water, anapofanya navigation, anatumia concept of relative motion to determine actual velocity of the vessel in moving water or in moving air. Tumeona kwamba kujua actual velocity of a plane either seen by observer, tunatumia concept of relative motion. Kwa hiyo kwenye next session tutadiscuss kuhusu vectors on the Cartesian coordinate system. To discuss kuhusu vectors on the Cartesian coordinate system before we are moving to other concepts of this topic. Thank you, and let me wish you nice studies.